Alright, this is the road to Salago de Aguacnicamacuca. Não, Salto do... Salto de Aguapicunga. Não, essa And here's who's with us. We have Beatriz, Manuela, and Jose, and El Loco Tomás. And we are driving in the middle of the road because there's shoes that you have to be careful for. Yes, we are on the way to the waterfalls. It's gonna be awesome. We might be getting to a dirt road here, folks. Because I know, watching that video, it said we hit some really rough road real soon. I imagine this is it. And Rosie got some nice sandwiches. Sanduke. Sanduke. There we go. The waterfall is going to be epic. Continue for 6 miles. Oh, okay. It's still a decent paved road. Okay, everybody, time to roll up the windows. Time to roll up the windows because, yo, here's what's happening. Driving on this oxidized zinc mineral road or whatever it is. Now imagine, because they didn't cut all of this land down, it was all still forest from the Jurassic area, but unfortunately, this was slaughtered, but we have a tasty little road to drive on through it, and Ah, slow down, baby. blow out some tires. Alright, we are on the road to... Right, this is the road to... Salto do Apucaraninha, Paraná. Yes, exactly. And introducing, in the back seat, we have... Manuela. And... Beatriz. And in the front seat... Rosie. And the driver... Loco Tomas! And the road is more loco because look at this. So we've got 30 minutes to get to this Salto do Apucaraninha. Apucaraninha. Yeah. And if we don't blow out a tire, we'll make it. Nice waterfall. Amazing waterfall coming off these amazing cliffs, which you will see soon. So stay tuned to my channel. Alright, continuing the road to Salto do Apucaraninha. And it is a rough road, man. It's, be prepared, basically, to balance, have good tires, and have your car jack with you if you need it. But we are slowly approaching our destination. Alright, we still have 20 minutes to this waterfall. Nice area here. Roads get a little rough. A Jeep would have been nice, but we got good tires. Alright. Continuing the journey. Wow, so beautiful! 3.000 metros acima do mar. Wow! Não já aconteceu. Baby, be careful because it's so... Yep, believe me, baby, I know how to drive. E não parece acontecer, tipo,
Coming to the top of the mundo, top of the world. Top of the world. Woo! Here it is. Baby. Oh my god! Oh my god! Oh, there's smoke there. Encima del mundo. Não, em cima do mundo. Top of the world. World. Em cima do mundo. Good stuff, man. Good stuff. I like it. All right. And approaching this waterfall. If you still on the road too, you look at in the background there. See a lot of burning, slash and burn. Not good for the environment, of course. It's just corn. It's corn plantation. Absolutely. Indeed. Plantação de milho. But really cool. Araucária tree. Continuing, Tomas's Indy 500 in Brazil. Pode secar. Estamos chegando. Slow down, Tomás. A lot of rocks in there. Oh yes, there are. Bump. Let's take a jump on the bump. Está chegando. Estamos llegando. 12 minutos. Sherry, ¿cómo se dice very smarty foot? Stinky foot muy malo. Muy malo. Muerto. Okay. Otro siglo. Como, baby. How can I say? Como baby. Her food is stinky. Her foot is very smarty. Oh, baby, please. Her foot stinks. No, I know, but how? Is this? Her foot smells like dog poop. Entrou aqui na estradinha de terra. Continue for 1.5 kilometers. Aqui é uma reserva indígena. Ó, eles são muito pobres, tá vendo? Muito pobres. To me, when I lived in Ecuador with Guarani and Quatro, yes, Olha lá, a gente tá chegando. to us they're Pé de poor, to me manga, they're olha o the pé de richest people manga. on earth. Because they don't have to deal with society. Right, we're getting there slowly. 10 more minutes. Uau, it's beautiful. Olha lá uma tapera. Olha lá uma tapera. Cadê a cachoeira que falou que ia se ajudar? Já 10 minutos pra chegar lá. Ele pode me perguntar. Olha que lindo. Tá vendo? Nossa. Uau. Vamos continuar. Continua pela nossa. Por aí, gente. Ah, é aqui mesmo. Olha lá, um lago. Alright, folks, we are almost llegando. Estamos quase chegando. Llegando, 2 minutos, 2 minutos pra chegar lá. 2 minutos. 2 minutos? 2 minutos. Do it! Excited? Are you excited, Awesome. baby? Ali já dá pra ver na Vocês estão animadas? Yes. Yes. Oh my goodness, look at this one. Wow, it's not a bump. Por que
você ama o moço? Indígenas. São indígenas. Yeah, we are very close to arriving here. Wow, what language is that? What language is that? Ah, I think it is indigenous. Oh, baby, indigenous language. Well, it is. It's the language of the Oh, community. nice. Over there. Look over there. Olha lá desse lado. Wow. Nem a palma de nesse lado, mas ficou 4 milhões. Wow. Yeah, look at this beautiful, beautiful area. Oh, my goodness. And folks, we have arrived. Ah, yes, over there. Yeah, the bridge is just over there, baby. Oh, baby, look there. Oh, yeah! Woo-hoo! The bridge. This is the Look to the bridge. right, look to the right. Aqui desse lado, gente. Ah, a cachoeira é aqui, ó. A caída da cachoeira é aqui. É aqui, mas ele vai voar com o drone. Awesome. É. São índios ali. Okay, we'll park here and walk Ah, it's around. burning over there. Yeah. Look that. It looks like, okay, we're at the top burning. of this waterfall and nice. All right, arriving at this waterfall in Brazil. Salto do Apucaraninha or something amazing. Gonna fly the drone here and oh my god. Wow, top of heaven right here. Oh my god. I'm a little afraid of heights, so I'm gonna keep my distance. Woo! Oh my god, I'm already getting head spins. Lord. Awesome. Time to fly the drone. Say hi to the kids real quick. There they are. Manuela, Beatriz, and Rosie. Okay, mucho cuidado aquí. No, no andas muy cerca because hay que quedar con Rosie. No muy cerca porque si caes, muerto. Well, that was a sad moment. Shed some tears. I'll show you where I lost my drone. On the other side of that amazing, beautiful limestone mountain. Doing a journey on the other side. It said it had bad GPS interference, and I knew that, but all the other times it disconnects and it automatically returns home. But that's flying around Cape Cod, and it comes back. This time, that boulder in the way, it was just too much obstruction, and anyhow, that's where I lost it. I'll take a picture of the rock. Got amazing footage that is gone. But hey, at least I got my phone. Okay, well, oh man, that's beautiful. We are on our way to take some photos and then jump in the water. Well, this is the beautiful waterfall we came to. Simply amazing. I lost the drone because I wasn't paying attention to the compass not responding, and it always came home when I was on Cape Cod, but I was behind the other side of that mountain and that was it. So totally sucks, my best footage, but now we're gonna take some good photos and jump in the water. Yeah. And we're gonna go make some
some photos. Muito bom. Muito lindo. Oh, amazing. Here we are. Panoramic view here. Good memories here. Beautiful. What's happening, baby? That's so much fun. I already cried actually, but what can I do now? At least I didn't lose my family and the people I'm with here. With the mountain. I lost my drone too. But after some tears, at least I didn't lose Rosie, we didn't lose the kids here or myself. So whatever. What? Insane. I will get revenge next time I am here. I will get revenge, I promise. I will fly the drone and not lose it next time. Oh, baby, I'm Now, so sorry. It sucks, but I know. whatever. Now let's go jump. Who wants to jump in the water? Woohoo! Jump in the water. Okay. All right. All right. Okay. Let's do it. Oh, gracias. In Brazil, in this lagoon, 3 different types of crocodiles. And, ooh. Oh, I just got attacked by a crocodile. I can't believe it. Oh my goodness. Tipos de crocodilos aqui. 3 tipos de crocodilos. 3 tipos. Hum. Un tipo verde, otro tipo negro, otro tipo... Vai, Manu. Ei, Bia, você não quer entrar? Eu tenho que ser corajoso na vida. Você tem corajosa da vida, misericórdia? Então não tem crocodilo. Ai! Vai. Eu não vou. Por quê? Você tá com medo? Não, onde tem cobra, amor. Oi. Crocodilo. Dive. 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 Tá mais fácil. Aham, dive. Dive. Não, não dive. Tá gelada, Manu? Gelada? Ai, meu Deus. Ah, ok. O quê? Eu tava dando... Rosie, this is how I swim when there's crocodiles in the water. Ok. Ah, Manuela. Ai, que isso no meu pé? O que é isso no seu pé? O quê? O que tem no seu pé? O
Por que aconteceu o seu pé? É areia. Eu já fui em rio. Beatriz, para de empurrar ela. Não empurra, oh, Beatriz, não empurra a menina. Ela tá tentando ser corajosa. Vai, Tomás. Papagaio. Ah, você viu um monte de periquito? Papagaio, periquito. Ok, e Manuela, vamos para outro lado. Ok. Não, é raso. Give me your towel. Vacío. Tomás, Hay crocodilos pequeños. give me your towel. Crocodilos pequenos, ele falou. Não é crocodilos pequenos. Eu vou também. Vai, até a Disney. E esse cachorro? Viu a Disney? Okay, you should become, we'll just go, tell them we'll just go up together. Just in case there are crocodiles. I wouldn't doubt it if there are crocodiles. Vídeo, ê! Ai, Manuela! Crocodiles. Dança! Mas não tem crocodilos. Ele vai tentar assustar vocês, não acredita nele. Ele é brincalhão. Não, ele tá brincando. É muito legal, posso mergulhar? Pode mergulhar? Onde que vai mergulhar? Pode mergulhar? Não. Vocês vão molhar a roupa mesmo? Eu não vou molhar o meu cabelo. Vai! Ok, está bien. Vamos embora? Então a gente vai embora? Ah, gente, mas vai passar. Essa água é muito encardida. Ó, Bia, molhou, a gente vai ter que colocar a toalha. É, isso que eu falei pra vocês? Agora vocês vão ver uma vista maravilhosa num lugar no Paraná chamado Salto do Apucaraninha. Tem uma reserva indígena aqui do lado. É muito lindo, muito alto, mas muito alto. Tem uma cachoeira linda ali. Uma queda d'água de 180 metros. A gente foi lá do outro lado, onde tem a queda d'água. Ficou sentado lá, apreciando a vista. Muito lindo aqui. Verde, natureza. This is the photo vista point. I deserve so much.
Cocodrilos! Cocodrilos! Vámonos! Ah, cocodrilos! Perrito. Okay, well, now it's the road home through this really cool indigenous territory. The only thing that's not going back is my drone, because my drone decided to live under the waterfall. Oh my God, they're having sex. Oh, Jesus. sorry guys to disturb you. They were having sex? They were putting their butts together. Oh, that's interesting. Aqui é uma comunidade indígena. Bem pobre, bem pobre. Bem pobrezinhos. Ainda. Get the windows up. Olha um monte de cachorro que tá na rua. Windows up. Carregando cachorrinho. Olha, bem pobrezinha. Window. There's another motorcycle, so the windows are Bem up. pobre. Wave to them when we pass them, instead of just filming. Just wave. Esses que resolveram pintar o cabelo, olha. Ei! Nice. Marco lindo. Que lindo. Fazendo vídeo. Paquete. A Índia andando de moto. Tudo. Oi. Como é o nome da sua comunidade? Qual o nome da sua comunidade? Ah! This thing is so dusty. I wanted to stop. Começou a chover. Olha que coisa mais linda lá. Here comes the rain. Hello, hello. Wow. Sunset in these amazing mountains. Olha aqui que eu tô vendo aqui. Oi, vaquinha. Oi, vai começar a chover. Ei, eu tinha uma vaca assim que meu avô me deu.
A chuva tá vindo. Tá vendo o céu? É a chuva, já começou a chover. Mas muito bonito esse lugar, meu Deus. Parou aqui, ó. Ei, vaquinhas! Ei, tem um cavalo ali também. Cavalo ali. Um cavalo ali, ó. Aí as outras são vacas. Tem um bezerrinho bem ali, ó. Ai, que bonitinha. Não sei.